Jetzt ist die Frage, so wie das aussieht, geht es jetzt nämlich gleich weiter. Genau, das ist die Mission hier. Jump complete. Reading debris in low orbit and multiple nuclear detonations on the surface. Ergon is gone. The fleet is gone. Reading incoming Tratus contact. Cylon Raider. Pilots. Abort landing sequence. Intercept and destroy. We cannot afford to have our position compromised. Orko, Theseus. Engaging Sparrow now. Pilots. Civilian ships are within our firing solution. All turrets are on standby. Ich muss ein bisschen mit meiner Munition natürlich auch aufpassen. Cylon Raider's jumped. I repeat, the Cylon Raider has jumped. Vielleicht hätte ich die We're Rakete prepping nehmen as many müssen. combat wings as we can for launch. But we've taken too much of a beating to hold off a base ship, let alone several. This is the end of the line, pilots. Short of a miracle, I don't see how we can hold them off. Lords, I hope you're hearing me. Considering what we've been through, considering what happened to the fleet, I don't think they are. Reading a new Tratus contact. Cylon base ship. Price for incoming ordnance. You heard the man. Start targeting those warheads. We can't afford to let them or any bogies through or we'll lose the civvies. This is the Theseus to all civilian craft. Change course to bearing 90 Karam 0. Place as much distance as you can between yourselves and the Theseus. The Cylons are targeting us. Prometheus to Theseus. We'll be left without cover. A single raider slipping by is all take. Your concerns have been noted. We are launching additional wings. Orange Glaube ich wing nicht meine once beste in the Idee, hier air has reinzufliegen. been ordered to provide cover. Pilots, stay clear of our firing solution. We are engaging the base ship. We're launching Blue Squadron now. We have another 2 wings that we're prepping to launch tubes. Schon auf 48 runter. Ach, ich bin so nicht so gut im Dogfight, ey. Jetzt habe ich mir jetzt auch A new wing of 49. Cylon Raiders on Tratus. Radiological alarm. Detecting active nuclear warheads. They're targeting the Theseus. Nein, die Hütte trifft doch! Hat nur noch einen. Bearing 320, Karam 290. The base ship appears to be damaged from a previous engagement. We're targeting the base ship with our dorsal turrets. Stay clear from the engagement zone. This is Orange Lead. We're here to keep the toasters off you civvies. Wo ist der Blast raus? A third base ship has jumped in. It's moving into position to flank us. We are launching Gold Wing now. Our last 2 combat-ready wings are being prepped for launch. Raptor squadrons are now being prepped for evacuation operations. Let's hope we can give those bus drivers enough of a distraction to get our people to safety. Cylon nuclear missiles inbound. New wing of Busfahrer, Cylon finde ich auch Raiders. schön. Designation, optic. They're on the intercept course of the civilians. Green and yellow squadrons have been launched. Ich glaube, ich muss mir das dann alles nochmal All birds are now in angucken the hier. air. Raptors are now being fueled for emergency Oh, das hält die nicht evacuation. lange durch. We're going to give these goddamn toasters a bloody nose they won't forget for some time. Sir, we've got bandits on Tratus. Ja. Und natürlich irgendwas anderes hier. Theseus geht's noch ganz gut. Ich glaube ganz ehrlich, wenn man sich jetzt mal hinsetzen würde und mit dem Mission Editor genau diese Situation nachstellt. Theseus 65% und 3 Basissterne, die relativ schnell hintereinander reinspringen. Ich würde mal ernsthaft behaupten, die Theseus würde das hinkriegen. Hostile Tratus contacts. CBDR. Prepare. The Azure Sunrise. 2,000 souls were aboard. Basisstern, ein Basisstern nehme ich schon auf 74, noch 73 runter. Und die anderen
von beiden bekommen auch guten Schaden. Ach, ich bin ja schön mit dem Basisstern. Targeted. We don't have enough firepower to keep these warheads from coming through. However, we've got the two of us even the odds. Setting course for the spaceship at flying speed. Make sure these people make it to safety. Aua! Wo habe ich den Schaden herbekommen? Aua! Ich glaube, ich kriege ein bisschen Friendly Fire, kann das sein? Good job, sir. Aua, nicht mich, ihr Vögel! Na, ich habe zu wenig Platz für meine Maus hier. Bam! Das halte ich aber nicht mehr allzu lange durch. Machen wir das mal so. Bams! Zabasius is down. Repeat. Zabasius is down. Das war riskant. Oh, ich muss mich zurückhalten. Ich muss ein bisschen weg. Ja, wir haben die Fregatte verloren. Das ist nicht gut. Andererseits war es auch nur eine Frage der Zeit. Na toll, Rakete verschwendet. Oh, der will mich. Sir, we've got bandits on Traitus. Oder? Ui, ich habe nur noch 4%, das ist nicht gut. Wo ist der? Ach, ich hab schon wieder den I Base can da. use a hand over here. Oh, das war nicht... took out our tail system. There's no exit from this fight. Evacuation preparations are underway for all non-essential personnel. We're going to try and keep the Cylons away from the civilians as long as we can. Eine Basisstern ist gleich... Oh nein! Bitte nicht! Mami! You're safe. There's a bandit on your tail. Ficken. Ich sollte ein bisschen mit dem Friendly Fire aufpassen. Scheiße. Das überspringe ich doch mal schnell. Jump complete. Reading debris in low orbit and multiple nuclear detonations on the surface. Gorgons. God. The fleet is... God. Reading incoming Traitus contact. Cylon Raider. Pilots. Abort landing sequence. Intercept and destroy. We cannot afford to have our position compromised. We'll go, Theseus. Engaging Sparrow down. Pilots. Civilian ships are within our firing solution. All turrets are on standby. Silo Raider's jumped. Der I hat repeat, the getroffen. Silo Raider has jumped. We are prepping as many combat wings as we can for launch. We've Wahrscheinlich taken too geskriptet. much of a beating to hold off a base ship, let alone several. This is the end of the line, pilots. Short of a miracle, I don't see how we can hold them off. Lords, I have Ganz given ehrlich? Considering Was what würde we've been passieren, wenn die Prometheus jetzt draufgehen würde? Also angenommen, ein Zylon denkt sich, yay! Und haut da mal eine Nuke drauf. I don't think they are. Ich hätte fast gespoilert. Reading a new Traitus Machen wir es mal contact. so. Cylon base ship. Price for incoming ordnance. Bandits on Traitus. You heard the man. Start targeting those warheads. We can't afford to doch. let them or any bogeys through or we'll lose the cities. This is the Theseus to all civilian craft. Change course to bearing 90 Carum 0. Place as much distance as you can between
has been ordered to provide cover. Pilots, stay clear of our firing solution. We are engaging the base ship. Right. We're launching Blue Squadron Sieht schon ganz now. gut aus, wa? We have another 2 wings that we're prepping in the launch tubes. So. Wir müssen warten, bis die hierher kommen. Ansonsten nützt uns das all nichts. A new wing of Cylon Raiders on Dratus. Radiological alarm. Detecting active nuclear warheads. They're targeting the Theseus. Die da. God damn it, I need some backup here. Angreifen. Da brauche ich Roger aber... that, sir. I'll get it. Oh. Das ist Reading a Hilfe. second base star on Dratus. Bearing 320. Caram 290. Wie gesagt, alleine The fliege ich da base jetzt ship nicht drauf. appears to be damaged from a previous engagement. We're targeting the base ship with our dorsal turrets. Stay clear from the engagement zone. This is Orange Lead. We're here to keep the toasters off you civvies. Wie gesagt, theoretisch kriegt die das hin. Die Theseus. Pretty nice work, if I do say so myself. Aua. We are launching Gold Wing now. Our last 2 combat-ready wings are being prepped for launch. Raptor squadrons are now being prepped for evacuation operations. A 3rd base ship has jumped in. It is moving into position to flank us. Let's hope we can give those bus drivers enough of a distraction to get our people to safety. Juhu. New wing of Cylon Raiders. Wie gesagt, die Designation, Theseus hat so viel Firepower und vor allem deren Flachs. civilians. Ich glaube ehrlich gesagt auch deren Flachs sind ein bisschen overpowered in dem Spiel hier. In der Serie haben die jetzt nicht einfach jedes einzelne Ding abgehalten. Im Spiel holen die Flachs ja wirklich jede einzelne Rakete weg. Macht ihr mal den Rest bitte, ich muss mich den kümmern. Wieso bin ich jetzt schon wieder auf 40 runter? Nice shot. So, glaube ich, war ich das? Das ist ja schön. Ich dachte, die Theseus hat mir den übelst krass weggesnackt. Bogies on Dratus. Theseus and Theseus. We don't have enough firepower to keep these warheads from coming through. However, we've got 2 up Oh, parts even the hier odds. ist so Sunrise gerade Setting draufgegangen. course for the base ship and flank Wow, hat's Make sure these ja und people sowas make von. safety. Daher auch die EP. Kommt von New York. I could use a hand over here. Ah, die Raider. Bandits on Dratus. Die macht die Theseus. Die hier allerdings mache ich. Oh, das ist der Basisstern. Tatsächlich kurz erschrocken. Wieso hat es deren Missile Launcher jetzt nicht beschädigt? Ach, ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht, wa? Ja, wie gesagt, ich muss mich mal ein bisschen... Oh, das hat hier sogar... Oh, das hat die Basisstern durchschlagen. Schön. Oh nein! Habe ich nicht gesehen. Scheiße. Keinen Lock drauf bekommen. Den hast du gefressen, Alter. Zebezius is Auf. down. Repeat. Zebezius is down. Allerdings habe ich gerade mehr gefressen. Meh. Wie gesagt, die Theseus haut einiges weg. Mich eingeschlossen. Ich überlege gerade, ob ich mich hinten zu den Zivilisten campe und ein paar Raketen wegmache. Vielleicht schaffe ich es da, zum Beispiel die Sunrise zu beschützen. Jump complete. Reading debris in low orbit and multiple nuclear detonations on the surface. So, das jetzt nochmal. God. Please. God. Reading incoming Dratus contact. Cylon Raider. Pilots. Abort landing sequence. Intercept and destroy. We cannot afford to have our I position try. compromised. We'll go, Theseus. Engaging space.
Barrow down. Pilots, civilian ships are within our firing solution. Nein, die haben verfehlt. Was für Affen von Raketen. I repeat, the Silent Raider has jumped. We are prepping as many combat wings as we can for launch, but we've taken too much of a beating to hold off a base ship, let alone several. This is the end of the line, pilots. Short of a miracle, I don't see how we can hold them off. Lords, I hope you're hearing me. Considering what we've been through, considering what happened to the fleet, I don't think they are. Wie klein die ist, wa? Reading a new Dratus contact. Cylon base ship. Price for incoming ordnance. New bogey! You heard the man. Start targeting those warheads. We can't afford to let them or the any bogeys through or we'll lose the cities. This is the Theseus to all civilian craft. Change course to bearing 90 Carum 0. Place as much distance as you can between yourselves and the Theseus. The Cylons are targeting us. Prometheus to Theseus. We'll be left without cover. A single raider slipping by is all take. Your concerns have been noted. We are launching additional wings. Orange Wing, once in the air, has been ordered to provide cover. Pilots, stay clear of our firing solution. We are engaging the base ship. We're launching Blue Squadron now. We have another 2 wings that we're prepping in the launch tubes. However. Fand ich kurz witzig. So. A new wing of Cylon Raiders on Dratus. Radiological alarm. Detecting active nuclear warheads. They're targeting the Theseus. Was hat er gesagt? Heavy Raiders? Nee, New Wing hat er gesagt. Hab ich... Reading a Hier second auf base on Raiders. Dratus. Bearing 320. Carum Bitte mehr. 290. Nee. The base ship appears to be damaged from a previous engagement. You're targeting the Ich base seh die ship nicht with auf our dem dorsal Raiders. turrets. Stay clear Ich seh from die the auf dem Raiders, engagement so. zone. Egal. Ich sollte jetzt mal anfangen. You cities. Nee, das ist in der Blast von Theseus. Das ist auch im Blast eigentlich. Oh. Der will mich allerdings. Was machen wir? Der Stem schenkt mich eine Rakete. Hui! Ach, der Target. Our last 2 combat-ready wings are being prepped for launch. Raptor squadrons are now being prepped for evacuation operations. A 3rd base ship has jumped in. It is moving into position to flank us. Let's hope we can give those bus drivers enough of a distraction to get our people to safety. Danke. New wing of Cylon Raiders. Designation, Optic. They're on the intercept course of the civilians. Cylon nuclear missiles inbound. Green and yellow squadrons have been launched. All birds are now in the air. Raptors are now being fueled for emergency evacuation. We're going to give these goddamn toasters a bloody nose they won't forget for some time. Leider auch nicht mehr als die blutige Nase. Oh, das ist ja schon wieder der Basisstern. So. Das Gefühl, meine Raketen beschädigen den nicht. Den Affen. Das versuch mal. Oh, jetzt werde ich dich überraschen. Och, Mann. Schon wieder die Rakete verschwendet. 3 habe ich noch. Naja, das kann man immer mal machen. Das war jetzt nicht der Segen für meine Munitionsvorräte, aber das ist... The eyes are sunrise. 2,000 souls were aboard. Oh, stimmt, die wollte ich doch echt beschützen. New bogey. Wo die... Was ist denn G? Ah, G ist Gleit. Alles klar. Das heißt, ich kann den hier machen, wenn ich G halte, muss ich nicht Alt G drücken, was natürlich ganz angenehm ist. Ja, du kriegst die Rakete immer noch. Backup here. Ey, ohne Witz. Du schießt die Rakete ab und dann ist der direkt tot. Aber nicht von deiner Rakete. Oh, der will mich. Der kriegt noch eine Rakete. Oh, jetzt bin ich schon auf 50 runter und ich habe den nicht einmal getroffen. Und Theseus, do your job. Wow! Also, die gibt mir... Bogies on Dratus. Ah. Naja, Glück gehabt. So.
Eine Rakete, ne? Eine Rakete habe ich noch. Und der fliegt gerade schön durch die Flak. Das heißt, eigentlich zumindest sollte der Schaden kriegen. Aber naja. So. Letzte Rakete für ihn. Got one. One times enemy destroyed. Aua. So. Ah. So, es hieß jetzt so 50% hat die ersten Basissterne schon runter auf 64. So, ich muss mich wieder ein bisschen... Ja, das wäre schön. Haben wir... Das wäre auch... Das wäre auch unrealistisch, stimmt schon. Das war noch eine Nuke. That last hit took out our FTL system. There's no exit from this fight. Evacuation preparations are underway for all non-essential personnel. We're going to try and keep the Cylons away from the civilians as long as we can. Guter Mann. My systems are down. I can't. Der Graf ist tot. This is the Battlestar Galactica to all colonial vessels. All ships are to rendezvous at Ragnar Anchorage. Repeat, rendezvous at Ragnar Anchorage. Da war die Galaktika. Wo sind eigentlich unsere Zivilisten? Theseus to all ships. Ragnar is the only option left. As soon as FTL systems are online, you're to rendezvous with the Galactica. So, wir setzen uns jetzt einfach mal hier hin. We've lost pressure on decks A through C. Our hull is compromised and internal fires are dangerously close to the hangar decks. Pilots, we're launching all transports and evac raptors we managed to get fueled in time. All told, there were 400 souls. Well, we won't be coming out of this alive. We can give them a fighting chance. Pilots, we are arming all remaining nuclear warheads. BLS tubes 1 through 12 are now armed. Theseus, at that range, it's suicide. We know that. Get those FTL drives spooled and get the hell out of here. Bandits on Dratus. Warte mal, soll ich unten eigentlich noch mitkämpfen gerade? Nee, hier, Protect Colonial Shuttles. Schöner Treffer. Hey Leute, ich würde hier hochkommen. Base star neutralized. Voll auf die Zentralachse, Alter. Machen wir das mal so. Oh, da wurde die Theseus von... Oh, das sieht nicht gut aus. I need some help here. Nicht nur du. The base ships are jumping out. Thank you, Lords. Thank you. Don't be thanking them so soon. Prometheus, we're going to need as much space on deck for those evac raptors as possible. Let's hope your drives are spooled before the toasters make a comeback. Our drives are spooled, but the FTL counts for Ragnar are taking too long. We will not leave ourselves exposed to another Cylon attack. We still have some time before MTL cogs are completed, and then we'll get the hell out of here. All of us are getting out of here, together. My first responsibility is to my crew, and I, for one, am not going to wait here for the Cylons to return. We're slaving our navigation computer with our mainframe. Are you insane? When the Cylons return, they'll have open access to all of your systems. It's done. When the Cylons return, we'll be long Was gone. ist das? New contact. Cylon agent. They've been toying with us the whole time. FTL is still down. We don't stand a chance. Inbound. Cylon raiders on attack vector. They're targeting us. FTL counts
egoistisch. Otherwise, I'm sorry. Son of a bitch. Our drives don't have the range to make it to Ragnar with the fuel we have. Was ich nicht verstehe ist... Damn it, hold on a few more minutes. Warum der Evacuation Raptor nicht einfach... What? Sir, we've got bandits on Dratus. What the hell are you doing, Red Lead? They're gone. Bin ich jetzt drauf oder nicht? Surviving. Initiate jump sequence now. Pilots, give us cover for another minute. If you could just buy us that much more time, we can also make it to Ragnar. Wow. Das war, glaube ich, ein kleiner Bug gerade. Ich glaube, wir haben es geschafft. Mit dem Prometheus. Viper 397 Galactica. Civilian freighter, lock in on our transponder and follow us on home. Welcome to the fleet. Ja, willkommen in der Flotte. Wir haben es geschafft. Haben damit gerade die Kampagne durchgespielt. Hoffen natürlich, dass die Evacuation Raptors intelligent sind und deren FTL anwerfen und selber rausspringen. Ja, das war, glaube ich, auch die einzige Kampagne. Wir haben es geschafft. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haha, ja, offensichtlich nicht. Sondern bis zum nächsten Let's Play. Oder Dead by Daylight. Je nachdem. Oder bei beidem. Oder einfach auf dem Kanal. However, ich rede dünne Scheiße. Bis zum nächsten Mal.